Hello my dear children, welcome to our math class. In this class we are going to solve question number 1, 2, 3, 4 and 5 from the exercise 7.1. So let's start question number 1. In quadrilateral ACBD, AC equal to AD and AB bisect angle A. Okay, here we have given a quadrilateral ACBD. Okay, and your quadrilateral we have given this AC equal to AD and AB bisect angle A. यसको मतलब चाहिँ हो जुन चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एंगल छ, एंगल A means यहाँ ओरेन्ज कलरले मैले बनाएको छु, दिस इज एंगल A. यसलाई चाहिँ यो AB लाइन गएको छ, दिस लाइनले चाहिँ एंगल A लाई चाहिँ बाइसेक्ट गरेको छ. दैट मीन्स यो बाइसेक्ट गर्यो भनेको मतलब एंगल BAC एन्ड एंगल BAD इक्वल हुन्छ. ओके, सो यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ, हामीलाई गिवन छ AB बाइसेक्ट एंगल A. ओके, अनि हाम्रो क्वेशन चाहिँ छ शो दैट triangle ABC is congruent to triangle ABD. First part ma chai these two triangle ABC is congruent to triangle ABD. यो हामीले सो गर्नु छ. And the second part ma chai what can you say about the BC? अनि यो साइड BC र BD को बारेमा चाहिँ के भन्नु सक्छ, that we have to write. Okay, so directly let's start the solution. Okay, so हामी यसको लागि गर्छ first in triangle ABC and triangle ABD. ओके, यसमा हामीलाई कुनै 3 वटा इक्वल हुनुपर्छ. त्यसको लागि फर्स्ट त हाम्रोमा यो छँदैछ AC is equal to AD. दिस इज गिवन. ओके, यो साइड इक्वल छ हाम्रो, दिस इज गिवन. सेकेन्डमा यो बाइसेक्ट गरेको छ, दैट मीन्स एंगल BAC is equal to एंगल BAD बिकज यो चाहिँ रिजन भयो AB bisects angle A. and third one more चाहियो. ओके, यसमा हाम्रो के छ भन्दा दिस triangle ABC and triangle ABD मा we have this AB as common side. ओके, so third हुने रहेछ हाम्रो AB equal to AB. this is common to both the triangle. ओके, so यहाँ मैले लेखे common side. ओके, so 3 वटा इक्वालिटी आयो. That means therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD by यो हाम्रो क्राइटेरिया भयो. फर्स्टमा साइड एंगल साइड लिएको छ, that means यो भयो हाम्रो SAS. Okay, once the two triangles are congruent then all the corresponding parts are equal. That means this BC and BD are corresponding sides of triangle ABC and triangle ABD. That means हाम्रो यो BC र BD इक्वल हुन्छ. ओके, so this imply BC is equal to BD by यसलाई चाहिँ भन्छ हामी CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle. Okay, so this much. Now question number 2. ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA. Okay, यहाँनिर हाम्रो छ quadrilateral ABCD. यसमा we have given this AD equal to BC. First यो given छ and second मा angle DAB, that is angle DAB is equal to angle CBA. यति given छ. Now we have to prove triangle ABD is congruent to triangle BAC. First this one. And second मा छ BD equal to AC and third is angle ABD is equal to angle BAC. Okay, so त्यसको लागि हामी के गर्छ भन्दा फर्स्ट यसलाई कन्ग्रुएन्ट प्रुफ गर्यो भने then these two are the by CPCT भइहाल्छ. Okay, so let's start the solution. So first हामी गर्छ in triangle this ABD and triangle BAC. ओके, अब यो दुईटा ट्रायंगलमा हाम्रो के इक्वल छ भन्दा फर्स्ट त हामीलाई दिस गिवन AD इक्वल टु BC, दिस इज गिवन. ओके, यो त हामीलाई गिवन छँदैछ. ओके, यो दुईटा ट्रायंगललाई म यहाँनिर अलग्गै गरेर रिड्र गर्दैछु. ओके, सो हाम्रो यो हो फर्स्ट हाम्रो ट्रायंगल ABD एउटा ट्रायंगल जो छ and another is triangle BAC. That means अर्को ट्रायंगल छ हाम्रो
ओके दिस वान, दिस इज हाम्रो एनदर ट्रायंगल. ओके यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एबिसी. फर्स्ट हाम्रो यो भयो एडी इक्वल टु बिसी भयो. सेकेन्डमा हामीलाई दिएको छ एंगल डिएबी. दिस इज एंगल डिएबी. ओके यहाँ फिगरमा यो छ. एन्ड एंगल सीबीए. सीबीए मिन्स दिस एंगल. ओके सो द्याट मिन्स सेकेन्ड भएछ हाम्रो एंगल डिएबी इज इक्वल टु एंगल CBA. This is also given. And the third one, okay, अब one more equality चाहियो हामीलाई. अनि थर्ड इक्वल चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी यो दुईटै ट्रायंगलमा देख्दैछ AB र AB कमन छ. ओके सो द्याट मिन्स हाम्रो थर्ड हुने रहेछ AB इक्वल टु AB. दिस इज कमन साइड. ओके यो भयो हाम्रो कमन साइड. सो देयरफोर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC. This is by यो भयो हाम्रो side angle side, that is SAS. Okay, once the triangle is congruent, अब हाम्रो यो त this is first one. Second one छ हाम्रो BD equal to AC. The BD is side of this triangle. ABD triangle को side हो BD and AC हो triangle BAC को side. Okay, so second भइहाल्यो हाम्रो BD equal to AC. This is by CPCT. Okay, similarly number 3. Number 3 मा छ हाम्रो angle ABD. This angle ABD is this angle and angle BAC. Angle BAC is this angle. So that means your angle ABD is also equal to angle BAC. This is by CPCT. Okay. This is our question number 2. Now question number 3. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB so that CD bisect AB. Okay, हाम्रोमा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि we have this AD and BC are equal perpendicular. That means first त हाम्रो यो AD र BC equal भनेको छ. Okay, अनि यो दुईटा perpendicular पनि हो. That means यो angle B र angle A 90 degree हुन्छ. ओके अनि सो द्याट CD बाइसेक्ट AB. यो CD जोइन भएको छ अनि यसले यहाँ हाम्रो AB लाइनलाई O मा कट गरिरहेको छ. ओके अनि यो चाहिँ CD बाइसेक्ट AB भनेको मतलब चाहिँ वी हेभ टु प्रुभ द्याट दिस AO इज इक्वल टु BO. ओके यो प्रुभ गर्नुपर्ने हो. सो त्यसको लागि इफ वी प्रुभ ट्रायंगल AOD इज कन्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल BOC बाई CPCT हाम्रो यो इक्वल भइहाल्छ. ओके सो लेट्स स्टार्ट द सल्युसन. So यो भयो हाम्रो in triangle AOD and triangle BOC. First हाम्रो यो भयो angle A equal to angle B perpendicular हो, that is both 90 degree. Second भयो हाम्रो दुईटा लाइन जहिले पनि क्रस हुन्छ, we know that these vertically opposite angles are equal. So हाम्रो second भएछ angle AOD is equal to angle BOC. This is vertically opposite angle. And the third is this AD is equal to BC. These are equal भनेर given in the question. Okay, so therefore triangle AOD is congruent to triangle BOC. यो भयो हाम्रो angle side, that is AAS. Okay, and once the triangle is congruent, we know that its corresponding parts are equal, that is AO is equal to BO by CPCT. Okay, so hence ये भयो हाम्रो hence CD bisects AB. Okay, now question number 4. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Okay, we have here line L parallel to line M, and these two lines are intersected by another pair of parallel lines, that is line P and line Q. So that triangle ABC is congruent to triangle CDA. Okay, हामी यहाँ भित्र दुईटा triangle देख्दैछ. Okay, this is triangle ABC and triangle CDA. We have to show that these two triangles are congruent. Okay,
So let's start. Okay, यो भयो हाम्रो in triangle ABC and triangle CDA. Okay, first equal हुन्छ हाम्रो both the triangle मा we have this AC as common side. Okay, so first भयो AC equal to AC, this is common side. Okay, this is first. Now second को लागि हाम्रो के छ भन्दा this line L and M are parallel. Okay, यो हाम्रो line L, यो M parallel हो. L र M parallel छ अनि यसमा AC as a transversal भयो भने this angle is equal to this angle. So यसलाई मैले नम्बर लेखे, that is angle 1 is equal to angle 2. Okay, this is alternate angle. So यो भयो हाम्रो angle 1 is equal to angle 2. This is alternate angles. Okay, similarly हाम्रो यो line P र line Q पनि हाम्रो parallel हो. Okay, line P र Q parallel छ अनि यसमा पनि AC as a transversal भयो भने this angle यो A र यो C हो. That means यो र यो angle पनि हाम्रो alternate angle हुन्छ. That means यहाँबाट हेर्यो भने हाम्रो यो भयो angle 3 अनि angle 4. These are alternate angles. So next हुने रहेछ angle 3 is equal to angle 4. This is also alternate pair of angles. Okay, so हाम्रो तीनटा equality आयो. So therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA. This is यहाँ हामीले use गरेको छ दुईटा angle एउटा triangle. That means by ASA. Okay, यसरी भयो question number 4 proved. Now question number 5. Line L is the bisector of angle A and B is any point on L. Okay, हाम्रोमा यहाँनिर छ एउटा line L जुन चाहिँले चाहिँ angle यो भयो angle A लाई bisect गरेको छ. That means यहाँनिर जुन चाहिँ दुईटा angle बन्ने यो दुईटा angle चाहिँ equal हुन्छ. So यसलाई म नाम दिन्छु angle 1 and angle 2. That means हाम्रो first part मा line L bisect is the bisector of angle A means यो angle 1 र angle 2 चाहिँ equal हो. Okay, and there is a point B on the line L. अनि यो BP र BQ चाहिँ छ perpendicular from B to the arms A. Okay, that means यो दुईटा चाहिँ perpendicular हो. Okay, we have to show that triangle APB is congruent to triangle AQB. यो दुईटा triangle congruent show गर्नु छ अनि BP is equal to BQ. That means यो BP र BQ equal छ भनेर show गर्नु छ. So once यो दुईटा triangle congruent भयो भने by CPCT BP and BQ are equal हुन्छ. Okay, so let's start the solution. In triangle, okay, यो भयो हाम्रो triangle APB. In triangle APB and triangle AQB. Okay, यसमा हाम्रो first equal त यो भइहाल्यो हाम्रो angle 1 र angle 2 equal. Okay, मैले angle 2 यहाँ लेखेको छु, यहाँनिर लेख्दैछु म angle 2 equal to angle 1. यो किन equal भयो भन्दा L is bisector of angle A. Okay, अनि second मा छ हाम्रो angle P equal to angle Q. Angle P equal to angle Q. This is both 90 degree perpendicular given छ. Okay, and the third हाम्रो के हुन्छ भन्दा this AB is common to both the triangle. So यो भयो हाम्रो AB equal to AB common side. Okay, this is common side of both the triangle. यो भयो common side. So therefore triangle APB is congruent to triangle AQB by यो पनि भयो हाम्रो angle side. Okay, that is AAS. So this implies once the triangle is congruent, यो भयो हाम्रो BP is equal to BQ by CPCT. Okay, so यो भयो हाम्रो solution of question number 5. So in today's class we have solved question number 1, 2, 3, 4 and 5 from the exercise 7.1. And the remaining question we are going to solve in our next class. Till then, keep practicing and thank you very much.